హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు బయోమాలిక్యూల్స్కి సంబంధించిన బిట్స్ అయితే డిస్కస్ చేస్తాను. ఏపీజెట్స్కి సంబంధించిన బయోమాలిక్యూల్స్కి సంబంధించిన బిట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తున్నా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా రీసెంట్ ఛానల్ మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ వీడియోస్. సో లేట్ చేయకుండా బయోమాలిక్యూల్స్ నుండి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి, క్వశ్చన్ టఫ్నెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందనేది చూసేద్దాం. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కీటోహెక్సోస్? సో ఇచ్చిన వాటిలో కీటోహెక్సోస్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫ్రుక్టోస్, అండ్ నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్, అండ్ ఆప్షన్ సి రైబోస్, ఆప్షన్ డి స్టార్చ్, అండ్ నెక్స్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చిన వాటిలో ఏది కీటోహెక్సోస్ అంటే ఫ్రుక్టోస్ అనేది కీటోహెక్సోస్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమమ్ స్వీట్నెస్? సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో దేనికి మ్యాక్సిమమ్ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లూకోజ్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఫ్రుక్టోస్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సుక్రోజ్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ మాల్టోస్. సో ఇచ్చిన వాటిలో దేనికి స్వీట్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఫ్రుక్టోస్కి ఎక్కువ స్వీట్నెస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, వెనకాల సౌండ్స్ అయితే వస్తున్నాయి. సో సౌండ్స్ని అయితే అసలు పట్టించుకోవద్దు, జస్ట్ మీకు బిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఆ సౌండ్స్ని అయితే అస్సలు పట్టించుకోవద్దు, జస్ట్ బిట్స్ మాత్రమే మీరు చూసుకోండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ గివ్ సిల్వర్ మిర్రర్ విత్ టోలరెన్స్ రియేజెంట్? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది టోలరెన్స్ రియాజెంట్తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు సిల్వర్ మిర్రర్ని ఇవ్వదు అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సుక్రోజ్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లూకోజ్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫ్రుక్టోజ్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ లాక్టోజ్. ఆప్షన్ సి అనేది ఫ్రుక్టోజ్, అండ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సుక్రోజ్ అనేది టోలరెన్స్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ అనేది జరిగినప్పుడు సిల్వర్ మిర్రర్ని ఇవ్వదు. మిగిలిన గ్లూకోజ్ కానీ, ఫ్రుక్టోజ్ కానీ, లాక్టోజ్ కానీ ఇవి టోలరెన్స్ రియేజెంట్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి సిల్వర్ మిర్రర్ని ఇస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్, గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ విత్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ maltose, and second option is deamylase, and the third option is lactose, and the fourth option is oxidase. The correct option is option D. Oxidase is the correct answer. And next question, the change in the optical rotation of freshly prepared solution of glucose with time. First option is specific rotation, second option is optical inversion, and the third option is muta rotation, and the fourth option is racemization. So మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి. ద చేంజ్ ఇన్ ద ఆప్టికల్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ విత్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ muta rotation. అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్ కాదు అని అంటున్నారు. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ సెరిన్, ఆప్షన్ 2 ఈజ్ aspartic acid, and option C is phenylalanine, and option D is థైమిన్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్ కాదు అంటున్నారు కాబట్టి ఏది ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్ కాదు అంటే థైమిన్ అనేది ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్ కాదు. ఈ సెరిన్, ఆస్పార్టిక్ యాసిడ్, ఫినైల్అలనిన్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్స్. అండ్ అలానే అలనిన్ ఈజ్ ఏంటి? అలనిన్ అనేది కింద ఇచ్చిన వాటిలో దేనికి సింక్ అవుతుంది, దానికి క్యారెక్టరిస్టిక్ అనేది చూసుకోవాలి. అలనిన్ ఈజ్ అన్ ఎంజైమ్. అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ప్యూరిన్ బేస్ ఆన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్. సో ఇది ప్యూరిన్ కాదు అని మనకు తెలుసు, అండ్ హార్మోన్ అంటున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ డి, ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గ్లైసిన్ రియాక్ట్స్ విత్ ది నైట్రస్ యాసిడ్ టు గివ్. గ్లైసిన్ అనేది నైట్రస్ యాసిడ్తో రియాక్షన్ అనేది జరిగి మనకి ప్రోడక్ట్ కింద ఏమి ఇస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి గ్లైసిన్ నైట్రైట్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ మిథైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ మిథైల్ ఎమిన్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇథైల్ గ్లైసినేట్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి. గ్లైసిన్ అనేది నైట్రస్ యాసిడ్తో రియాక్షన్ అనేది జరిగి గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈజ్ మోనోసాక్రైడర్? సో మోనోసాక్రైడ్ కాదు, మోనోసాక్రైడర్. సో జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ అయితే చదవండి. ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసరికి గ్లూకోజ్, ఆప్షన్ 2
ఫ్రుక్టోస్, ఆప్షన్ సి గ్యాలక్టోస్, ఆప్షన్ డి రైబోస్. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే గ్యాలక్టోస్. గ్యాలక్టోస్ అనేది మనకి మోనోసాక్రైడ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ పాలీసాక్రైడ్. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి పాలీసాక్రైడ్ ఏంటి అని అంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ cellulose and the second option is sucrose and the option C is galactose and option D is maltose. So the correct option is option A cellulose. Cellulose అనేది polysaccharide. And next question వచ్చేసరికి maltose is hydrolyzed in the presence of maltase to. సో maltose అనేది maltase సమక్షంలో హైడ్రోలైజ్ అనేది జరిగి ఏం ఫామ్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రుక్టోజ్ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ అండ్ గెలక్టోజ్ అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫ్రుక్టోజ్. సో మాల్టోజ్ అనేది మాల్టేజ్ సమక్షంలో హైడ్రాలిసిస్ అనేది జరిగి మనకి గ్లూకోజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద డైసాక్రైడ్ present in the milk is మిల్క్లో ప్రజెంట్ అయ్యే డైసాక్రైడ్ ఏది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ మాల్టోస్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ లాక్టోస్ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సుక్రోస్ అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ సెలోబయోస్. సో లాక్టోస్ అనేది మిల్క్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ద ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. And next question, which of the following carbohydrate is found most abundantly in nature? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏ కార్బోహైడ్రేట్ అనేది మోస్ట్లీ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది నేచర్లో అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లూకోజ్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫ్రుక్టోస్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ స్టార్చ్ అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ సెల్యులోజ్. సో మోస్ట్ అబాండెంట్గా ఉండే కార్బోహైడ్రేట్ ఏంటి అంటే గ్లూకోజ్. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ is protein hormones. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ప్రోటీన్ హార్మోన్స్ అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆక్సిటోసిన్ అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ బోత్ ఏ అండ్ బి అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైబోస్. సో ఏది మనకి ప్రోటీన్ హార్మోన్ అంటే బోత్ ఏ అండ్ బి, ఆక్సిటోసిన్ అండ్ అలాగే ఇన్సులిన్ రెండు కూడా ప్రోటీన్ హార్మోన్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి. ఇన్సులిన్ ఎ ప్రోటీన్ యాక్ట్స్ యాజ్ first option is an antibody and the second option is a hormone and the third option is an enzyme and the fourth option is a transport and agent. సో ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఎంజైమ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఈ పైది కిందది చూసుకుంటే రెండు ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఇక్కడ మనకి ప్రోటీన్ హార్మోన్ అని ఇచ్చారు, ప్రోటీన్ హార్మోన్ ఏంటి అని అన్నారు. సో అందులోకి మనకి ఇన్సులిన్ అనేది వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇన్సులిన్ అనేది ఒక ప్రోటీన్, అది దేని కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. పైనే మనకి ప్రోటీన్ హార్మోన్ అని ఇచ్చారు. సో ఈజీగా మనం చెప్పేయచ్చు ఇది హార్మోన్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అని. And the next question is the color of the precipitate formed when reducing sugar is heated with the Tollens reagent. So reducing sugar అనేది టోలెన్స్ రియేజెంట్తో హీట్ చేసినప్పుడు ఏ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది వస్తుంది అని అంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బ్లూ, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్రీన్ అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ బ్రౌన్ అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్రే. సో ఏ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ డి, గ్రే కలర్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మాల్టోస్ కంటైన్స్. సో మాల్టోస్లో ఏ బాండ్ అనేది ఉంటుంది అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 2,4 ఆల్ఫా డి ఎసిటాల్ బాండ్ అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ 1,2 ఆల్ఫా ఎసిటాల్ బాండ్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ 1,4 బీటా ఎసిటాల్ బాండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ 1,4 ఆల్ఫా ఎసిటాల్ బాండ్. సో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే మాల్టోస్లో ఎలాంటి బాండ్ అనేది ఉంటుంది అంటే 1,4 ఆల్ఫా ఎసిటాల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, glucose is said to have CHO group, aldehyde group అనేది ఉంటుంది. Which one of the following reaction is not expected with the glucose? First option, it does not form oxime and the second option, it does not react with the RGMX, that means Grignard reagent, and the third option is it does not reduce Tollens reagent and the fourth option is it does not form ozazone. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇట్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ ది RGMX, Grignard reagent. So the option B is the correct answer. The most important food reserves of
యానిమల్స్ ఆర్. సో ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ రిజర్వ్స్ ఏంటి, యానిమల్ యొక్క ఫుడ్ రిజర్వ్స్ ఏంటి అని అంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ విటమిన్స్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ప్రోటీన్స్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫ్యాట్స్. ఫ్యాట్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ రిజర్వ్స్ ఫర్ ది యానిమల్స్. మాల్టోస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్. మాల్టోస్ అనేది దేంతో మేడ్ అయ్యి ఉంటుంది అని అంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ డి గ్లూకోజ్, అది గ్లూకోజ్ మాత్రమే. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అండ్ బీటా డి గ్లూకోజ్. సో నేను ఇప్పుడు చదువుతుంది కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. సో అక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అనేది ఉంది, కాబట్టి ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అండ్ బీటా డి గ్లూకోజ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రుక్టోజ్. మాల్టోస్ అనేది దేంతో మేడ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్తో మేడ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. డి గ్లూకోజ్ అండ్ డి గెలక్టోజ్ డిఫర్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్ అట్. సో కాన్ఫిగరేషన్లో డిఫర్గా ఉంటాయి. ఎక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది డిఫరెన్స్ వస్తుంది అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అట్ కార్బన్ 1 C1 C2 C3 C4. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే C4 దగ్గర మనకి డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఆల్ఫా డి మైనస్ ఫ్రుక్టోజ్ అండ్ బీటా డి మైనస్ ఫ్రుక్టోజ్, ఈ రెండు కూడా ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యానోమర్స్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎపిమర్స్, అండ్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ డయాస్టీరియోమర్స్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ టాటోమర్స్. సో ఆల్ఫా డి మైనస్ ఫ్రుక్టోజ్ అండ్ అలాగే బీటా డి మైనస్ ఫ్రుక్టోజ్ అనేవి యానోమర్స్. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ద మోస్ట్ అబాండెంట్ organic constituents of plants are, first option is alcohols, and the second option is carbohydrates, and third option is proteins, and the fourth option is fats. మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. అండ్ aldotetrosis consist of 2 chiral carbon atoms. They exist in 2 optically active forms and 8 optically active forms, 4 optically active forms, 6 optically active forms. ఏది కరెక్ట్ అంటే 4 optically active ఫార్మ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మెగ్నీషియం ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ హిమోగ్లోబిన్లో ఐరన్ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది, అండ్ అలానే క్లోరోఫిల్లో మెగ్నీషియం అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుందని. అండ్ ఐరన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్, ఇందాక చెప్పాను, హిమోగ్లోబిన్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది. Option A is the correct answer. And glucose gives the silver mirror with tolerance reagent to, it shows the presence of ఏంటి గ్లూకోజ్ అనేది సిల్వర్ మిర్రర్ని ఇస్తుంది ఎప్పుడైతే టోలరెన్స్ రియేజెంట్ రియాక్ట్ అవుతుందో. సో ఏ గ్రూప్ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్తుంది అని అంటున్నారు. సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు గ్లూకోజ్లో ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుందో. ఏ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. సో ద ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇవి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రూ. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్ కాదు అని అంటున్నారు. రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, and they provide more energy than the proteins or carbohydrates, and they help in absorbing the vitamins A and D. And the next option is fats are soluble in water. So ఇచ్చిన వాటిలో మనకి రాంగ్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఫ్యాట్స్ ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఫ్యాట్స్ అనేవి సాల్యుబుల్ అవ్వవు వాటర్లో. సో ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆయిల్. ఇచ్చిన వాటిలో మనకి ఆయిల్ కానిది ఏంటి అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ లిన్సీడ్ ఆయిల్, అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ paraffin ఆయిల్, అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్. సో మనకి కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ అలాగే గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ అనేది తెలుసు. సో లిన్సీడ్ ఆయిల్ అండ్ అలాగే పారాఫిన్ ఆయిల్లో మనకు ఖచ్చితంగా డౌట్ అనేది ఉంటుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆయిల్ కానిది ఏంటి అంటే పారాఫిన్ ఆయిల్. అండ్ విటమిన్ డి ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్, విటమిన్ డిని మనం ఇంకా ఏమంటాము అంటే గ్రోత్ విటమిన్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ascorbic acid, and the third option is reproducive
విటమినా. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సన్షైన్ విటమిన్. మనకి విటమిన్ డి అనేది ఎక్కడ నుండి వస్తుందో తెలుసు. విటమిన్ డి అనేది సన్ నుండి వస్తుంది. సో సన్షైన్ విటమిన్ అని అంటాము. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ హైలీ అన్సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద లైట్ అండ్ మాయిస్ట్ ఎయిర్? సో హైలీ అన్సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ అనేవి లైట్కి కానీ ఎయిర్కి కానీ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటున్నారు. The first option is isomerization and the second option is polymerization and the third option is rancidification and the fourth option is fermentation. So మనకి rancidification అనేది జరుగుతుంది. And the next question is animal fats are glycerides of. అది గ్లిసరైడ్స్ అమ్మ. సో మిస్టేక్స్ ఉంటే ఒకసారి చూసుకోండి. And the next options are fatty acids, option B saturated fatty acids, and option C saturated aliphatic acid, and option D saturated aliphatic monocarboxylic acids. So correct option ఏంటి అంటే saturated aliphatic monocarboxylic acids. Fats consist of monohydroxy carboxylic acid, and the next option is monohydroxy aliphatic carboxylic acid, and the third option is monohydroxy aliphatic saturated carboxylic acid, and the fourth option is hydroxyl aliphatic carboxylic acid. The correct option is option C. Fats consist of monohydroxy aliphatic saturated carboxylic acid. The formation of the complex substance from simple compounds is called as anabolic pathway, and the next option is catabolic pathway, and the next option is degradation pathway, and the fourth option is metabolic pathway. Anabolic pathway is the correct answer. And the next question is polysaccharides are formed by option A glycosidic linkase, and option B peptide linkase, and option C phosphodiester linkase, and option D is van der Waals forces. Polysaccharides అనేవి దేని ద్వారా ఫామ్ అవుతాయి అంటే గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ ద్వారా ఫామ్ అవుతాయి. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సుక్రోజ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్. సుక్రోజ్ని ఏమని అంటాం ఇంకా అంటున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇన్వర్ట్ షుగర్, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ డెక్స్ట్రోజ్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ లీవోస్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ మిల్క్ షుగర్. సో సుక్రోజ్ని ఇంకా ఏమంటారు అంటే ఇన్వర్ట్ షుగర్ అని అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ద ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ యానిమల్స్ ఈజ్. సో ఇందక్కడే ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ అని అన్నారు, ఇక్కడ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అన్నారు. సో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఫ్యాట్స్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ గ్లూకోజ్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ గ్లైకోజన్, అండ్ fourth option is galactose. First option fats is the correct answer. Which one among the following does not affect the activity of the enzyme after particular point? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివిటీని ఎఫెక్ట్ చెయ్యదు అని అంటున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ టెంపరేచర్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ pH, and the third option is concentration of substrates, and the option D is competitive inhibitor. Option D is correct answer. It is acting as a competitive inhibitor. And the next question is enzyme that links the covalent bond between the substrate to form large molecules called as isomerases, and option B lysases, and the option C ligases, and option D transferases. ఆప్షన్ ఏ ఐసోమెరేసెస్ అనేవి లింక్ చేస్తాయి కోవాలెంట్ బాండ్ బిట్వీన్ సబ్స్ట్రేట్ టు ఫార్మ్ ఏ లార్జ్ మాలిక్యూల్. అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ న్యూక్లియోటైడ్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డిఎన్ఏ. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది డిఎన్ఏలో ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉండదు అని అంటున్నారు. సో యాక్చువల్లీ ఇవి నైట్రోజన్ బేసెస్ అక్కడ న్యూక్లియోటైడ్ అని ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. సో న్యూక్లియోటైడ్లో ఏముండవు. ఇక్కడ మనకి ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీకు థైమిన్ అనేది డిఎన్ఏలో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది, వెరాస్ యురాసిల్ అనేది ఆర్ఎన్ఏలో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో ఏం చెప్పాను, థైమిన్ అనేది డిఎన్ఏలో ఉంటుంది, అండ్ అలానే యురాసిల్ అనేది ఆర్ఎన్ఏలో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ యురాసిల్ ఉంది, యురాసిల్ అసలు ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆర్ఎన్ఏలో ఉంటుంది, డిఎన్ఏలో అనేది ఉండదు. సో డిఎన్ఏలో ప్రజెంట్ అవ్వంది ఏంటి అంటే యురాసిల్. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్.
వాట్ కెమికల్ ఈజ్ యూస్డ్ టు గ్రైండ్ టిష్యూస్ ఫర్ కెమికల్ అనాలిసిస్. సో కెమికల్ అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం టిష్యూస్ అయితే గ్రైండ్ చేస్తాం కదా, సో ఏ కెమికల్ అనేది మనం అందులో యూజ్ చేస్తామని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫార్మాల్డిహైడ్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ మెథనాల్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ hydrofluoric acid, and the fourth option is trichloroacetic acid. So the fourth option trichloroacetic acid అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఫిల్ట్రేట్ ఆఫ్టర్ గ్రైండింగ్ టిష్యూ. సో ఫిల్ట్రేట్ యొక్క నేచర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ బేసిక్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యాసిడ్ సాల్యుబుల్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ యాసిడిక్. సో ఇక్కడ నేచర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే యాసిడ్ సాల్యుబుల్. వాట్ ఈజ్ యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ గ్రైండెడ్ టిష్యూ ఇస్ నౌన్ యాజ్. ఆప్షన్ ఏ ఎక్స్ట్రాక్ట్, ఆప్షన్ బి ఫిల్ట్రేట్, ఆప్షన్ సి రెటెంటేట్, ఆప్షన్ డి సూపర్నెటెంట్. అండ్ దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఇన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్ని మనం రెటెంటేట్ అని అంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హౌ can we get a theoretical idea about the molecular formula of the compound. Molecular formula కాంపౌండ్ యొక్క మాలిక్యులర్ ఫార్ములా గురించి మనం ఎలా ఒక ఐడియా వస్తుంది, థియరిటికల్ ఐడియా అనేది అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ నేమ్స్ అయితే ఇచ్చారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అనలైటికల్ టెక్నిక్స్, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ chemical treatment, and the third option is biological treatment, and the fourth option is conversion. సో అనలైటికల్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం ఒక మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఎ కాంపౌండ్ అనేది మనం ఒక థియరిటికల్ ఐడియా ఇవ్వచ్చు. అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ దీస్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ బై అనలైటికల్ టెక్నిక్. సో ఇచ్చిన వాటిలో దేన్ని మనం అనలైటికల్ టెక్నిక్ ద్వారా డిటర్మినేట్ చెయ్యలేము అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఈజ్ ప్రాబబుల్ స్ట్రక్చర్, అండ్ సెకండ్ ఈజ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, థర్డ్ కన్ఫర్మేషన్, అండ్ డి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. ఇందాకనే మనం అనుకున్నాము అనలైటికల్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని డిటర్మైన్ చేయగలుగుతున్నామని. సో ఆప్షన్ డి అనేది అస్సలు కాదు. మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. మనం అనలైటికల్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసుకొని కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అయితే మనం డిఫైన్ చేయలేము, డిటర్మైన్ చేయలేము. అండ్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఇన్ ద సల్ఫర్ ఎర్త్ క్రస్ట్లో సల్ఫర్ యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 0.14, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ 46.6, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ 0.03, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ 2.8. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 0.03% ఆఫ్ సల్ఫర్ అనేది ఉంటుంది మన ఎర్త్ క్రస్ట్లో. వాట్ ఈజ్ డన్ టు obtain the inorganic substance from the tissue. సో ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని టిష్యూ నుండి తీసుకురావడానికి, obtain చేయడానికి ఏ ప్రాసెస్ చేస్తామో అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ acidification, అండ్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ evaporation, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ కంప్లీట్ కంబర్షన్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ డైల్యూషన్. సో కంప్లీట్ కంబర్షన్ అనేది మనం చేస్తాము టిష్యూ నుండి ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని తీసుకురావడానికి. అండ్ నెక్స్ట్, which of these components have least percentage by weight in earth crust. ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది లెస్ పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్, సెకండ్ ఆప్షన్ సోడియం, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ మెగ్నీషియం, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ నైట్రోజన్. నైట్రోజన్ అనేది ఎర్త్ క్రస్ట్లో తక్కువ ఉంటుంది. ఎయిర్లో నైట్రోజన్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్, which one of these are not present in every amino acid. సో ప్రతి ఒక్క అమినో యాసిడ్లోని ఒకటి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండదు. సో అది ఏంటి అని అంటున్నారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అమినో గ్రూప్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎసిడిక్ గ్రూప్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్ఫా కార్బన్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ సల్ఫర్. సల్ఫర్ అనేది ప్రతి ఒక్క అమినో యాసిడ్లోని ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండదు. సో సల్ఫర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నేను కొన్ని బిట్స్ అనేవి స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటాను, సో అవి మీరు చూసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మాత్రమే చెప్తాను నేను. అండ్ నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఎమినో యాసిడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బాడీ. ఎన్ని ఎమినో యాసిడ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి మన బాడీలో. సో వీ నో 20 ఎమినో యాసిడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. విచ్ ఆఫ్ దీస్ అమినో యాసిడ్ డస్ నాట్ పొసెస్ కైరల్ కార్బన్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏ ఎమినో యాసిడ్కి కైరల్ కార్బన్ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండదు. ఆప్షన్ A glycine, option B alanine, and option C valine, and option D leucine.
సో ఆప్షన్ ఏ గ్లైసిన్లో ఎలాంటి కైరల్ కార్బన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండవు. అండ్ నెక్స్ట్ నుండి నేను మ్యాక్సిమం ఆన్సర్స్ చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. సో చాలా అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బయోమాలిక్యూల్స్లో, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. విచ్ వన్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్. సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్ అని అంటున్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ వచ్చరికి వెలిన్, అండ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ గ్లైసిన్, అండ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ మెథియోనిన్, అండ్ ఆప్షన్ డి అలెనైన్. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్ ఏంటి అంటే గ్లైసిన్. అండ్ నెక్స్ట్, ద అమినో యాసిడ్ హ్యాస్ ఎ మిథైల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్. సో మిథైల్ గ్రూప్ అనేది ఆర్ రూపంలో ఉంటుంది. సో అది ఏంటి అని అంటున్నారు. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సెరిన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లైసిన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ వెలిన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అలెనైన్. సో అలెనైన్లో మిథైల్ గ్రూప్ అనేది ఆర్ రూపంలో ఉంటుంది. విచ్ ఆఫ్ దీస్ అమినో యాసిడ్ హ్యాస్ ద లెస్ pH. సో pH గురించి కూడా అడుగుతారు. pH less than 7 దేనికి ఉంటుంది? ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ వెలైన్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ లైసిన్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ హిస్టిడిన్. ద థర్డ్ ఆప్షన్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇలాగే అడుగుతున్నారు, ఏది న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ అని. సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. వెలిన్ అనేది న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అమినో యాసిడ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఆరోమాటిక్ కానీ అమినో యాసిడ్ గురించి అయితే అడుగుతున్నారు. సో మిథియోనిన్ అనేది ఆరోమాటిక్ కాదంట. అండ్ నెక్స్ట్, హౌ మెనీ కార్బన్ ఆటమ్స్ డస్ పామ్టిక్ యాసిడ్ కంటైన్. పామ్టిక్ యాసిడ్లో ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి? సో 16 కార్బన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అరకిడోనిక్ యాసిడ్ కంటెంట్. సో ఇంత డెప్త్గా అయితే అసలు క్వశ్చన్స్ వెళ్ళవు, బట్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి షేర్ చేస్తున్నాను మీకు. సో 20 అమినో యాసిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్, గ్లిసరాల్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. గ్లిసరాల్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ట్రైహైడ్రాక్సిప్రోపేన్ అని కూడా అంటారు గ్లిసరాల్ని. అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ దీస్ మేక్స్ అప్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్ని ఏది మేడ్ చేస్తాయి అని అంటున్నారు. సో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేవి సెల్ మెంబ్రెయిన్ని మేడ్ చేస్తాయి. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ దాట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆర్ఎన్ఏ. సో ఇందాకడే చెప్పాను నేను, థైమిన్ అనేది డిఎన్ఏలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది, అండ్ యురాసిల్ అనేది ఆర్ఎన్ఏలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో థైమిన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్, ఏ న్యూక్లియోసైడ్ కంటైన్స్ ఆఫ్. న్యూక్లియోసైడ్లో ఏముంటుంది అని అంటున్నారు? షుగర్ ప్లస్ బేస్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాము, ట్రైక్లోరోఎసిటిక్ యాసిడ్. ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. మనం లివింగ్ టిష్యూస్ యొక్క కెమికల్ అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం ఏం యాసిడ్ని యూజ్ చేస్తాము అని అడుగుతున్నారు. సో ట్రైక్లోరోఎసిటిక్ యాసిడ్ ఆల్రెడీ మనం ఇదైతే చూసాము. సో అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వాటర్ బయోమాలిక్యూల్స్ అని అంటున్నారు. Molecules of quantum mechanics and molecules of life, molecules related to the string theory, and it is a molecules of life. So bio ante life, molecules ante molecules. So life of the molecules. And next వచ్చేసరికి what is the use of elemental analysis. సో ఇదేమీ అవసరం లేదు. వాట్ ఆర్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్. ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్కి అదర్ నేమ్ ఏంటి? సబ్స్టిట్యూటెడ్ మీథేన్స్. అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ ఎమినో యాసిడ్. సో ఎసిడిక్ ఎమినో యాసిడ్ ఏంటి, ఇచ్చిన వాటిలో బేసిక్ ఎమినో యాసిడ్ ఏంటి, అలా అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే, ఏది బేసిక్ ఎమినో యాసిడ్ అంటే లైసిన్ అనేది బేసిక్ ఎమినో యాసిడ్. సో ఇది ఆల్రెడీ ఇందాక వచ్చింది, ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి పామ్టిక్ యాసిడ్లో? 16. అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ నాట్ న్యూక్లియోటైడ్. న్యూక్లియోటైడ్ కానిది ఏంటి? న్యూక్లియోటైడ్ అని ఉంటే లిక్ యాసిడ్ అని వస్తుంది. అది న్యూక్లియోసైడ్ అయితే ఐన్ వస్తుంది. లాస్ట్ సైటిడిన్ అనేది న్యూక్లియోసైడ్. సో అది న్యూక్లియోటైడ్ కాదు. న్యూక్లియోటైడ్ అంటే లిక్ యాసిడ్. గ్వానిన్ అనేది ఉంటే గ్వానలిక్ యాసిడ్. థైమిన్ అనేది ఉంటే థైమిడలిక్ యాసిడ్. ఎడినిన్ ఉంటే ఎడినలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఏముండాలి మనకి? సైటిడిలిక్ యాసిడ్ అనేది రావాలి, బట్ సైటిడిన్ అని ఇచ్చారు. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ మెటబోలైట్. సెకండరీ మెటబోలైట్ ఏంటి ఇచ్చిన వాటిలో అని అంటున్నారు. స్టెరాయిడ్స్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ మెటబోలైట్. ఇవన్నీ ఏమీ అంత అవసరం అయితే లేదు, బట్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఎక్కువ జస్ట్ స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, కావాలంటే చూసుకోండి. విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ నాట్ ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్. ప్రైమరీ మెటబాలిట్స్ కానిది ఏంటి అని అంటున్నారు. స్టార్చ్ అనేది ప్రైమరీ మెటబాలైట్, గమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రైమరీ మెటబాలైట్, అండ్ కెరటిన్ అనేది ప్రైమరీ మెటబాలైట్, అండ్ మయోసిన్ కూడా ప్రైమరీ మెటబాలైట్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అది ప్రైమరీ మెటబాలైట్ కాదు గమ్ అనేది. Which one of the following cells are not responsible for the formation of the secondary metabolites? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏ సెల్స్ అనేవి నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్? సో యానిమల్ సెల్స్ అనేవి నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది సెకండరీ మెటబోలైట్స్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది సెకండరీ మెటబోలైట్ కాదు అని అంటున్నారు. అమినో యాసిడ్స్ అండ్ గమ్ అండ్ పర్ఫ్యూమ్ స్పైసెస్. సో అమినో యాసిడ్స్ అనేవి నాట్ ఏ సెకండరీ మెటబోలైట్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మోస్ట్ అబాండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ది సెల్? సో సెల్లో మోస్ట్ అబాండెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అని అంటున్నారు. మోస్ట్ అబాండెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెల్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. అండ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ బయోమాక్రోమాలిక్యూల్స్ యొక్క మెజర్మెంట్ యొక్క యూనిట్స్ అడుగుతున్నారు. ఏంటి అంటే డాల్టన్స్. ఇన్ని డాల్టన్స్ ఉన్నాయి, 800 డాల్టన్స్, 1800 డాల్టన్స్ అంటాం కదా. సో డాల్టన్స్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇవి చూసుకోండి. యాసిడ్ ఇన్సాల్యుబుల్, మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్. టిష్యూస్ యొక్క మైక్రోమాలిక్యూల్స్ మనం బయోమాలిక్యూల్స్ అని కూడా అంటాము. అండ్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ పాలిమరిక్. సో లిపిడ్స్ అనేవి నాట్ పాలిమరిక్. అండ్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద లిపిడ్స్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్. మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ లిపిడ్ అనేది దేనికన్నా ఎక్కువ ఉండదు అంటే 800 డాల్టన్స్. డిఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డాల్టన్స్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా యూనిట్స్ ఫర్ మెజర్మెంట్ అని. సో డాల్టన్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవ్వాలనుకునే ఇన్ఫర్మేషన్. సో బయోమాలిక్యూల్స్ గురించి మ్యాక్సిమం చాలా బిట్స్ అయితే చూపించాను. సో ఈ బిట్స్ నుండి మ్యాక్సిమం వచ్చే ఛాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ బిట్స్ కనుక మీరు సాల్వ్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఇంకా ఎవ్రీ సిట్లో బిట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా స్కోర్ చేస్తారు మీరు. సో ఈ వీడియో అయితే ఇంక క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తున్నా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో.